তো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের পুরোটা কিন্তু এডিট করা হয়ে গেল। এভাবেই কিন্তু চাইলে আপনারা লাইটরুম অ্যাপস ব্যবহার করে অরেঞ্জ কালারের ফটো এডিট করতে পারবেন। আর লাইটরুম অ্যাপসের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স দেওয়া আছে, ওখান থেকেও আপনারা লাইটরুম অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।